ओम श्री परमात्मने नमः। गीताभ्यासे 11-18 त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं। पदच्छेदे त्वम् अक्षरं परमं वेदितव्यं। त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं। पदच्छेदे त्वम् अस्य विश्वस्य परं निधानं। त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता। पदच्छेदे त्वम् अव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता। सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। पदच्छेदे सनातनः त्वं पुरुषः मतः मे। वाक्यांशशः विश्लेषणम्। उद्देश्य विभागे कर्तृपदीयाः, विधेय विभागे कर्मपदीयाः, अन्ये सुबन्ताः, विधेयाः, अव्ययानि, कृदन्ताः, तिङन्ताः। त्वं वेदितव्यं परमम् अक्षरम् असि। त्वम् अस्य विश्वस्य परं निधानम् असि। त्वम् अव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता असि। त्वं मे मतः सनातनः पुरुषः असि। In 4a, the words me mataha, me and mataha make a phrase. Hence, the Vakyanshaha 4a separately from 4b. Anvayashaha Shabdabhyasa. Tvam Veditavyam Paramam Aksharam Asi. Tvam Yushmat Sarvanama. Prathama Ekvachanam. Veditavyam Vidhatoho Tavyat Visheshanam Veditavya. अत्र नपुंसकलिंगम प्रथमा एकवचनम। विद विदं ज्ञाने, टू अंडरस्टैंड, टू लर्न, टू नो, टू रियलाइज, टू एक्सपीरियंस. टू बी सैड doesn't seem to be applicable here. To meditate, to think. आदादि द्वितीय गणीय परस्मैपदी सकर्मकः सेट. परमम परम सुपीरियर मोस्ट विशेषण. अत्र नपुंसकलिंगम प्रथमा एकवचनम। अक्षरम अक्षर विशेषणम. अत्र नपुंसकलिंगम प्रथमा एकवचनम। अक्षर एडजेक्टिव. न क्षरति इति अक्षरम. क्षर चलने. अच नए तत्पुरुष. imperishable, indestructible, undecaying, epithet of the supreme as well as the individual soul. यमक्षरम क्षेत्र विदो विदुस्तमात्मानं आत्मन्येव आत्मन्यवलोकयन्तम्. आत्मनि अवलोकयन्तम्. द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरस्याक्षरेव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थु. This word, this is again from Bhagavad Gita 15-16. Yasmat ksharamatiitoham aksharadupi chottama. This again is 15-18. Aksharam Brahma Paramam, Bhagavad Gita 8-3. So this word aksharam, akshara, one comes across Bhagavad Gita at many places. Aksharam ash saraha, ashehe saraha, ashnute vyapnoti, vedadi shastrani. Letter of the alphabet, aksharanama akarosmi, 10-33. Giram asmekam aksharam, 10-25. A word or words, speech collectively. Pratishedhakshara viklava bhiramam. This is from Shishupalvada. Aksharam varna nirmanam, varnamapyaksharam vidhu. Va. Aksharam varna nirmanam. Varnamapi aksharam vidhu. Varnas like vowels. They are aksharas and they add into the consonants and make an akshara. Aksharam laksharam vidyat. Ashnoterva saroksharam. So like that many different codes. Again, Parama Brahman, Moola Karanam, Aksharam Brahma Paramam, Bhagavad Gita 8-3. Karma Brahmodbhavam Vidhi Brahma Akshara Samudbhavam, 3-15, Bhagavad Gita.
So, final beatitude, emancipation from further transmigration, continuance, permanence, akshara. असि अस् धातोः लटि मध्यमपुरुषः एकवचनम् अस् असंग भुवि टू बी टू एग्जिस्ट अदादिः द्वितीयगणीयः परस्मैपदी अकर्मकः सेट् त्वम् अस्य विश्वस्य परं निधानम् असि अस्य इदं सर्वनाम अत्र नपुंसकलिङ्गं षष्ठी एकवचनं विश्वस्य विश्व नपुंसकलिङ्गं षष्ठी एकवचनं परं पर विशेषणम् अत्र नपुंसकलिङ्गं प्रथम एकवचनं निधानं निधान अ प्लेस ऑफ सेसेशन और रेस्ट नपुंसकलिङ्गं प्रथम एकवचनं त्वम् अव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता असि अव्ययः अव्यय विशेषणम् अत्र पुल्लिङ्गं प्रथम एकवचनम् अव्यय एडजेक्टिव न अस्ति व्ययो यस्य not liable to change, imperishable, undecaying, immutable, Veda Vinashanam Nityam Yenam Ajamavyam, Bhagavad Gita 2-21. So like this Akshara, like that word Akshara, Avyaya also keeps on occurring in Bhagavad Gita at many places. Vinashamavasyasana Kashchit Kartumarhasi, Bhagavad Gita 2-17. Again, in 4th chapter 1-6-13, 7th chapter 24-25, 15th chapter 5-17. Avyaya, eternal, everlasting. Ashwatham Prahuravayam 15-1. Akirtim Kathayishyanti Tevyam Avyayam Bhagavad Gita 2-24. Avyayam, in the Vedanta, a member of the corporeal part of an organized body. Brahma, Shashvata Dharma Gopta, Shashvata Dharma Goptru Visheshan. Atra Pullingam Prathama Ekvachanam. Shashvatasya Dharmasya Gopta iti Shashvata Dharma Gopta. Shashvatasya, Shashvata, permanent, eternal, Visheshanam. Atra Pullingam Shashti Ekvachanam. Dharmasya, dharma, righteous conduct. Pullingam, षष्ठी एकवचनम गोप्ता गुप धातोः तृच विशेषणम गोप्तृ प्रोटेक्टर अत्र पुल्लिंगम प्रथमा एकवचनम गुप गुपुं रक्षणे टू प्रोटेक्ट टू हाइड टू कंसील भ्वादि प्रथमगणीयः परस्मैपदी सकर्मकः वेट त्वं मे मतः सनातनः पुरुषः असि मे अस्मत् सर्वनाम अत्र षष्ठी एकवचनम मतः मन धातोः तविशेषणं मत रिगार्डेड मन मनं ज्ञाने टू बिलीव टू नो टू अंडरस्टैंड टू कंसिडर टू थिंक दिवादि चतुर्थगणीयः आत्मनेपदी सकर्मकः अनिट् ऑल्सो मन मनं अवबोधने टू अंडरस्टैंड टू रिगार्ड टू थिंक टू बिलीव टू अश्यूम तनादि अष्टमगणीयः आत्मनेपदी सकर्मकः सेट् सनातन सनातन एन्शंट एंड इटर्नल विशेषण अत्र पुल्लिंगम प्रथमा एकवचनम पुरुषः पुरुष पुल्लिंगम प्रथमा एकवचनम दिस वर्ड आल्सो occurs quite often in Bhagavad Gita. पुरुषः पुरि देहे शेते शीड पुरुषो पुर अग्रगमने कुशन उनादि a male being man अर्थतः पुरुषो नारी या नारी सार्थतः पुमान men mankind in general. See, द्वाविमौ पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षरे वच पुरुषौ Bhagavad Gita 15-16. The supreme being Purusha, God, soul of the universe, overall meaning, Anvayartha. Tvam Veditavyam Paramam Aksharam Asi. You are the supreme, unscratchable, immutable, that is to be well understood, Veditavyam. Tvam Asya Vishwasya Param Nidhanam Asi. You are the excellent, resting,
confiding, pacifying abode for all the universe. Tvam avyayah shashvata dharma gopta asi. You are immutable and protector of the eternally valid righteousness. Tvam me mataha sanatanaha purushaha asi. I regard that you are the ancient and ever-existent being. Sanatanaha, ancient also and ever-existing, even existing anytime or all the time. Past, present, future, all the time. Chando Vishleshanam. Tomaksharam paramam veditavyam. Ekadasha aksharaणि. Matraha eka dve eka, dve eka eka, dve dve eka, dve dve. Jabhat gaga ganaihi. Do not know the name of the vrittam with these gana. Tvamasya vishwasya param nidhanam. Ekadasha aksharaणि. Eka dve eka, dve dve eka, eka dve eka, dve dve matraha. Jata jagaga ganaihi upendra vajra pruttam. Tvamavyaya shashvata dharma gopta. Ekadasha aksharaणि. Eka dve eka, dve dve eka. Okay, yaha shashva dve dve eka. Eka dve eka tadharma, okay, gopta dve dve matraha. Jata jagaga ganaihi upendra vajra vrittam. Sanatanastvam purusho mato me. Ekadasha aksharaणि. Sanat eka dve eka. Nastvam pu. Nastvam, so dve dve eka. Prushoma eka dve eka. To me dve dve matra. Jata jagaga ganaihi upendra vajra vrittam. Asmin ekadashe adhyaye ashtadashe shloke upajati chandaha. Because otherwise rest of the 3 lines it is upendra vajra vrittam. Only the first line it is deviating from upendra vajra. So anyway, upajati chanda. Swadhyaya, notes of self-study. There are 2 words in this shloka, aksharam and avyaya. In grammar, akshara and avyaya both are adjectival. In the meanings and after dictionary, for both the words, there are common words such as imperishable, indestructible, undecaying, immutable. I think the difference is that the word aksharam has some philosophical overtones, which possibly not so much in the word avyaya. The phrase Tvam paramam aksharam in this shloka connects to aksharam brahma paramam 8-3, which also connects further to om ityeka aksharam brahma 8-13. All in all, the logical deduction by transitive property becomes Tvam brahma, Tvam paramam aksharam, aksharam paramam, aksharam brahma paramam, om ityeka aksharam brahma. So Tvam brahma. This is very much endorsed in Brahmano hi pratisthaham 14-27, connecting the dots. Shubhams.